hilo sasa hivi. God is calling you. Mungu anakuita. God is calling this generation Mungu anaita kizazi hiki. to go prepare, go appear before him. Ili waende kujiandaa kwa mijadala ya kusimama mbele zake. Hallelujah. Hallelujah. Remember, I have heard the trumpet of God on that day, how it will sound. Kumbuka nimekwisha sikia jinsi ambavyo parapanda ya Mungu itakavyolia ile siku. That is how it will sound. Italia namna hiyo. I have heard it. Nimekwisha isikia. And I've heard the voice of the archangel saying, look, the Lord is about to appear in the sky. Na nimekwisha sikia sauti ya malaika mkuu akisema, tazama, Bwana yuko karibu kujitokeza angani. The reality of eternity. Uhalisia wa umilele. And so, na kwa hivyo, number 3, other than appearing before God, church age comes to an end, someone to appear.